This is Kochi, a picturesque port city in Kerala that includes an archipelago of 10 interconnected islands, each connected to the mainland by a diverse mix of transportation options. ഒന്നത് ട്രാഫിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാറേ ഇല്ല. ടൗണിലോട്ട് വരാൻ തന്നെ പേടിയാണ്. ട്രാഫിക്കും ബ്ലോക്കൊക്കെ കാരണം ഇത്തിരി ടഫാണ് സൈക്കിളൊക്കെ പോകാൻ. The city is working towards reducing pollution and promoting sustainable mobility through its impressive portfolio of electric facilities that ply on Kochi's roads, rails, and even waters. Down to earth video journalists Shreya and Danish travel to Kochi to understand and explore the aims, ambitions, and the drawbacks of Kochi's e-mobility system with regard to its most important stakeholders, the people of Kochi. An extreme weather event called the Great Deluge of 1341 destroyed the ancient port city of Muziris and led to the creation of the Kochi archipelago. Historically, small boats were the lifeline for the islanders of Kochi. But over the last century, roads and bridges changed the face of the transport system, and mobility between the islands became easier. However, along with this convenience came challenges like traffic congestion and rising air pollution. But before we get into the details of Kochi city's e-mobility drive, let's take a look at the airport in Kochi, running completely on renewable energy. In the year 2012, the state DISCOM increased the power tariff of airports from rupees 4 per unit to rupees 7 per unit. At that time, our daily consumption was 48,000 units. That meant our annual power bill will almost double from rupees 7 crores to rupees 12 crores. So in 2013, we introduced a pilot plant of 100 kilowatt, and that was successful. And later, in the same year, we went for a megawatt scale 1 megawatt plant. So at that time, it was actually an economic initiative rather than an environmental initiative. Till date, CIAL has generated 350 million units of solar power, and which reduces carbon emission by 235,000 metric tons. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന്. കാരണം ഊബറൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വേറെ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല. കോവിഡിന് മുന്നേ ഞാൻ ഊബറായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറൗണ്ട് 400-500 ആ റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ കോവിഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1500 ആണ് ഊബറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് മെട്രോ വരെ, ആലുവ മെട്രോ വരെ വരുന്നു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഫീഡർ ബസ്സിൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഒരു 150, മാക്സിമം 150 റുപ്പീസിൽ എനിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. This e-feeder bus service runs between 6:15 in the morning and 11:15 in the night. However, the timings for other feeder bus routes within the city are different. They help commuters connect with the metro rail and other transport systems as well. There are other e-bus routes connecting metro stations and major hubs such as Kalmasheri Metro Station, Medical College, Startup Mission, Info Park, and Kakanad Water Metro, MG Road Metro, High Court Water Metro Terminal, etc. The feeder bus service under KMRL is one of the transport services that the central authority controls. But that's not the only service that KMRL heads. 1 unit of electricity I can run probably 1 kilometer. But the electricity that I'm getting is not exactly renewable. I'm taking it from the grid. And if you look at India's grid, it emits around 0.8 kilogram of carbon per unit of electricity that's generated, which is because it's thermal, mostly coal based. There is no
tailpipe emission at the last point, but the electricity that coming has kind of a carbon footprint. പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീഡർ ബസ്സൊന്നും അത്ര ഇതല്ല, അത്രത്തോളം പ്രചാരത്തിലില്ല ഇപ്പോൾ. ചില സ്റ്റേഷൻസിൽ മാത്രമേ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബസ്സസ് വാട്ടർ മെട്രോ 2, അതായത് കൊച്ചി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ടു വാട്ടർ മെട്രോ, അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ബസ് ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ള സാധാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോലെ അത്ര പ്രചാരത്തിൽ ബസ് കൊച്ചി ഫീഡർ ബസ് ഇല്ല. The e-feeder bus system feeds into the metro rail network. Back in 2017, the metro rail saw around 35,000 commuters daily. Now, on its 8th anniversary, the number has tripled to 1 lakh commuters. The metro rail is currently a single line, which is around 28 kilometers, starting at Alua and terminating at Tripunithra station. I'm using metro in every day for the transfer, for coming to the different stations of the Kochi, and it is a nice environment created by KMRL and using the electricity. സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന എടപ്പള്ളിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് മെട്രോയിലേക്ക്. അവിടുന്ന് മെട്രോ കയറി ആലുവയ്ക്ക് എത്തും. അവിടുന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. എനിക്ക് മെട്രോയിൽ പോകുമ്പോൾ 25 മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കാറ്. ബസ്സിലാണെങ്കിൽ 40-45 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും. മെട്രോ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത്രയും ചൂടല്ലേ കൊച്ചിയിൽ, അപ്പോൾ മെട്രോ കുറച്ചും കൂടെ AC ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സുഖത്തിരുന്ന് പോയിട്ട് വരാനൊക്കെ പറ്റും. It's not every day you see bicycles on a metro platform, but Kochi Metro has enough room for the pedal two-wheelers as well. This decision was taken to enable the growing number of cyclists to move across the city in the metro. And there is no extra charge for carrying cycles on the train. Cyclists can also use the elevators at the station and keep their cycles at either end of the train. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എളുപ്പമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാഫിക്കും ബ്ലോക്കൊക്കെ കാരണം ഇത്തിരി ടഫാണ് സൈക്കിളൊക്കെ പോകാൻ കടപ്പള്ളി വരാം. അപ്പോൾ മെട്രോ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൈക്കിൾ കിട്ടും, ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. I will not say we have achieved this 100% integration. Integration should happen at multiple levels. Probably physical is the first thing that you have to get the systems closer. Different multiple modes of transport closer is one physical integration, which we have achieved. Alua bus stand, the Vaitla mobility hub, Kalur bus stand, and all these are all major bus stands in the city. These are all approximately 100 meters from each other from the metro stations. Available from Maharaja's metro station, connecting via General Hospital. Can make it better metro using infrastructures. Examples, making more feeder buses, availability of the feeder buses കൊണ്ടുവരിക. സ്റ്റേഷൻസ് ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് 20 റുപ്പീസാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാം. പിന്നെ മെട്രോയിൽ എളുപ്പം ഈസിയാണ് കുറച്ചുകൂടി സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഒരു പ്രശ്നം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ അവർ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ആൾക്കാരെ കുറച്ച് മാറ്റിയിരുത്തും. നമ്മുടെ രണ്ടറ്റത്ത സൈക്കിൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാർ പെരുമാറുക അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആദ്യം സെക്യൂരിറ്റികൾ അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ സൈക്കിൾ വെച്ചോ മര്യാദയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് അത് എടുക്കാറ്. Kochi Metro Rail, with some of its drawbacks, is still a success story worthy of emulation. 2 years shy of a decade, its commitment to a clean and affordable model of transportation has received wide acceptance. Vaitla to Kampanar, and from there, electric bus feeder service can be availed to Info Park, Infra Park, and City Station. യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് Kochi's mobility system is designed to integrate with other modes of transport. And there are plans to make the communication systems integrated as well.
The feeder buses and the metro rail also lead to the star attraction of KMRL's integrated urban mobility ecosystem, the Water Metro. Individually, one transport system, either say metro or buses or any other thing, that won't be a solution. So integration was the basic upon which this water metro system has been developed. The Water Metro operates from mainland Kochi through two key stations, High Court and Vaitala, before heading out to the surrounding islands. Currently, it spans about 24 kilometers across 5 routes. The floating pontoons allow accessibility for people on wheelchair, because the pontoons are, otherwise what happens is it's a fixed pontoon. What happens is the tide will have the boat coming in at different levels. Water transport is inherently a slow transport mode, but at the same time there are certain advantages. From High Court to Fort Kochi, if you want to go by bus or your private vehicle, it takes almost 1 to 1.5 hours. So if you go by our water transport, water metro, you reach in 20 minutes time. There are issues with the Water Metro connectivity as well. While a one-way ticket in the government-owned boat jetty costs 6 rupees, the minimum ticket in the Water Metro is 20 rupees. Besides this, for some commuters, regular Water Metro use still remains impractical due to gaps in last mile connectivity. വാട്ടർ മെട്രോ ഇവിടുന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ഒരു 20-25 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താം എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്റ്റേഷൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈക്ക് ചൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം. The Water Metro, with its few areas of improvement, is now the subject of a feasibility study commissioned by the Inland Waterways Authority of India, which seeks to replicate this model in 17 cities across 12 states and union territories in India. Coming back to land, autos are the companions of e-buses, serving as key feeders that help commuters bridge the crucial final stretch between home, work, and transit hubs. These KMRL-owned autos are called commuters. We have 75 e-autos which is owned by KMRL, and we have, besides that, we have a license of around 16 autos which we have given to the private parties to operate as licensees, and we have a society which is Ijaz, and they own another 30 autos which is also been licensed to operate as feeder services to Kochi Metro. Supporting KMRL in the mobility initiative is CIAL, the Center for Heritage, Environment and Development, Kochi Municipal Corporation's think tank for sustainable urban planning. Established in 2002, CIAL has enabled many planning efforts and development projects for Kochi. And under the e-mobility drive in Kochi, CIAL has had a particular focus on e-autos. So we were thinking about, there was discussions on how we could bring in the element of electric mobility into the city, and that's how we brought the idea about e-auto rickshaws. We started off with 20, aiming at 20 auto rickshaws for the city, but it grew to 100 electric e-autos. Presently, with these 75 e-autos, we are not able to meet the customer demands. We are able to give them the last mile, but we are not able to give them the first mile. A truly integrated transport system must also prioritize pedestrian infrastructure, as it not only serves as a walkable link between the different forms of e-transport, but is also an important prerequisite for a smart city. We've invested a lot of money in the pedestrian infrastructure leading to the stations so that people can actually walk.
One of the interesting statistics that we have is around 25% of our incoming passengers walk to the stations. And those who get out of the stations, probably the CBD area where there is more congestion, 50% of the people walk towards their destination. As part of the integration effort, KMRL has also introduced a unified fare system. The Kochi Fare 1 card is a prepaid instrument that can work across the different modes of transport we discussed. Moving beyond physical and fare integration, KMRL has introduced design elements like sensory cues and color harmony across the different forms of transportation. Moving seamlessly or experiencing the journey seamlessly from one mode to another. So we styled our buses similar to the metro color. The person who's traveling from metro to the bus should feel that I'm getting the same service. The threat of climate change is real, and Kochi is no outlier. There is a risk of urban flooding and sea level rising actually impacting the city. In say that from 75 centimeters to 1 meter or 100 centimeters, this is going to where the sea level is going to rise at present levels, which means that the most of the major points of the city that you consider as the hub, which is Vaitla, Kalur, all these areas are going to be underwater. There are two things to do. How do you make it resilient to all this? One, where do you plan your future infrastructure is also very important. And also how you can use this infrastructure not just as a transport infrastructure but also as some kind of a disaster response. So that is why you need to slowly move towards better mobility systems, lesser vehicles on the road. Kochi's people are hopeful, and so are its policies, as the Water Metro model enters national feasibility studies. Kochi City's evolving e-mobility network can become a blueprint for climate-resilient urban futures.